Salam, benim adım Sevda'dır. My name is Sevda, and today we're looking at 5 basic questions in Azerbaijani language. Okay, so today we're going to learn how to make small talk in Azerbaijani language, or what are some basic questions you can ask people and get to know them. So I'm gonna go ahead and give you 5 dialogues with those questions, and first we will have an informal dialogue, and then I'm going to have the formal dialogue, and then we're going to stop and discuss each one. Also, I'm going to put in the description the links to the videos, to the grammar videos that can be helpful, like the present tense of to be. You can check those out. And let's go, dialogue 1. Haralısın? Amerikalıyam. Bəs sən? Mən Azərbaycanlıyam. Hardansınız? Fransadanam. Bəs siz? Mən Türkiyədənəm. So here you can see that in the first dialogue, I used the question haralısın, haralısın, where are you from, or kind of like what nationality are you. You can use that in polite form too. You can say haralısız. So you can say haralısın, hardansın, haralısız, hardansız. So the answer will be haralı, Azerbaycanlıyam, Amerikalıyam. Hardansan, Fransa'dan, Türkiye'den, Azerbaycan'dan. And also you can see that the basic way of asking back, kind of like and you and where are you from, will be bəs sən, bəs siz. Okay, let's move to dialogue 2. Harda yaşayırsan? Mən Bakıda yaşayıram. Bəs sən harda yaşayırsan? Mən Moskvada yaşayıram. Harda yaşayırsınız? Mən Gəncədə yaşayıram. Bəs siz? Kaliforniyada. Okay, so in this one, you can ask someone where they live, and it could be in what city they live, or also if you live in the same city, you could be asking like what part of the city do you live in. So harda yaşayırsan in an informal way, or harda yaşayırsınız in a formal way. And then the answer will be mən Bakıda yaşayıram, mən Gəncədə yaşayıram, mən Kaliforniyada yaşayıram. The video about the places and how you use those prepositions, we don't have prepositions, will be linked down below. And again, to ask back, you can just say bəs sən, bəs siz, or you can say bəs and then repeat the whole question. Bəs sən harda yaşayırsan, bəs siz harda yaşayırsınız? Okay, let's move to dialogue 3. Neçə yaşın var? Mənim 25 yaşım var. Sənin neçə yaşın var? Mənim 26 yaşım var. Neçə yaşınız var? Mənim 30 yaşım var. Sizin neçə yaşınız var? Mənim 38 yaşım var. Okay, so in this dialogue, you will be asking someone how old they are. So, neçə yaşın var in an informal way. Neçə yaşınız var? Neçə yaşınız var in a formal way. And then when you answer, you say mənim 25 yaşım var, mənim 30 yaşım var, mənim 45 yaşım var. Which in Azerbaijani, it's literally translated like I have 25 years. That's how we say it. Mənim 25 yaşım var. Okay, and when you answer, you can say sənin neçə yaşın var? Or you can say bəs sənin neçə yaşın var? Sizin neçə yaşınız var? Or bəs sizin neçə yaşınız var? Okay, and let's move to dialogue 4. Nə işlə məşğulsan? Mən tələbəyəm. Bəs sən? Mən həkiməm. Nə işlə məşğulsuz? Mən kitabxanada işləyirəm. Bəs siz? Mən dükanda satıcı işləyirəm. So in this dialogue, you can ask someone what they do for a job. So the most common way will be nə işlə məşğulsan, or in a formal way, nə işlə məşğulsuz. Sometimes you can also say harda işləyirsən, harda işləyirsiniz, where do you work. And to answer that, you can say mən tələbəyəm, mən həkiməm. There will also be a grammar video about that.
Also, when you answer this question, you can indicate where you're working. So you can say, mən kitabxanada işləyirəm, mən dükanda işləyirəm, mən xəstəxanada işləyirəm. Okay, let's move to dialogue 5. Evlisən? Yox, subayam. Bəs sən? Evliyəm. Evlisiz? Bəli, evliyəm. Bəs siz? Mən də evliyəm. 2 oğlum var. Okay, so in this dialogue, you can ask someone if they're married. So, evlisən, evlisiz. So the answer will be evliyəm, I am married. Or subay is single, subayam. Evliyəm, subayam. And in the last dialogue, I said, mən də evliyəm, I am married too. 2 oğlum var, I have 2 sons. You can say, 2 oğlum var, 1 qızım var, I have 1 daughter. Okay, I hope these dialogues and questions have been useful to you and you can start using them and start getting to know someone and making some friends in Azerbaijan. Please subscribe, comment, follow me on Instagram, and I will see you in my next video. Sağ olun, görüşərik.